Buenas noches amigos, estamos súper contentos hoy jueves en Conversaciones en Casa. Emocionados porque tenemos esta noche un gran amigo de mucho tiempo, un amigo especial que lo estamos invitando para compartir. Él vive en Tulsa, Oklahoma, me refiero al pastor Tony Cooke. Bienvenido. Welcome. We're so excited to have you. Thanks for being with us for a few minutes. Thank you, Pastor Danielle and Leslie. So good to see you. Thank you. Thank you. Estamos muy contentos, Pastor Tony, de estar conectados estos minutos. Queremos saber cómo está viviendo ahí en Tulsa, Oklahoma, y cómo le está pasando en este tiempo. How are you there? How is life there? How has this last season been for you? Well, thank you. We're doing very well. It's been very different because of, I travel and not much traveling up until very recently. That's good. Mm-hmm. Entonces no estoy viajando mucho hasta muy recientemente. Así es. One of the things I realized when this thing, for us, it began to affect us in the middle of March. Nos Filemón. And 2 Timothy, while he's... Y Pablo escribió Efesios. Philippians. Filipenses. Colossians. Colosenses. Philemon. Filemón. And 2 Timothy while he was in prison. Y también segundo de Timoteo, todos estos libros mientras estaba en la cárcel. So when he couldn't travel, he found another way to minister. Así que cuando no viajó, encontró otra forma de ministrar. When John got put on the island of Patmos as a prisoner. Y cuando pusieron Juan en la isla de Patmos como prisionero. He wrote the book of Revelation. Él escribió el libro de Apocalipsis. And one of the things I've learned through this whole experience y una de las cosas que yo he aprendido a través de toda esta experiencia is that the mission of the church will never change. Es que la misión de la iglesia jamás cambiará. It will never stop. Jamás se detendrá. But we may have to use different methods. Pero puede ser que tenemos que usar diferentes métodos. And so we have to learn to be flexible. Así que tenemos que aprender de ser muy flexibles. And so that's what I see happening with churches all over the country and really all over the world. Y esto es lo que estoy mirando con iglesias en todo el país y realmente en todo el mundo. Our mission will never change. Nuestra misión nunca cambiará. We are still called to preach the gospel. Todavía somos llamados de predicar el evangelio. To teach the word of God. De enseñar la palabra de Dios. To make disciples. De hacer discípulos. To meet the needs of people. De suplir las necesidades de las personas. Our mission will never change. Nuestra misión jamás cambiará. But our methods have all changed. Pero nuestros métodos completamente han cambiado. And so we have to be able to learn how to do some new things. Así que tenemos que aprender cómo hacer nuevas cosas. I know that you in Arequipa are having to do that exact same thing. Yo sé que ustedes en Arequipa están aprendiendo a hacer las cosas diferentes. And so thank you for being faithful. And you told me about your Banco Amor. Am I saying that right? Banco Amor, Bank of Love? So, gracias a ustedes que están siendo muy generosos y fieles en lo que tienen. Me han contado de su banco de amor. So you're continuing to meet people's needs. You're continuing to preach the gospel. You're just doing it different. La iglesia continúa supliendo las necesidades de las personas. Están predicando el evangelio. Solamente están haciéndolo diferente. And life oftentimes will create unusual circumstances. Y la vida, frecuentemente, la misma vida crea circunstancias inusuales. And when things change, we can't just say, oh, I can't do it the way I used to, so I'm just going to not do anything. Y cuando las cosas cambian, no podemos decir, ay, como no puedo hacerlo como siempre lo he hecho, doblo mis brazos y no hago nada.
We have to say, God, you're a God of wisdom. Tenemos que decir, no, Dios, tú eres un Dios de sabiduría. And you're a God of great creativity. Y tú eres un Dios de gran creatividad. And so he can give us wisdom and creativity to know how to do things that maybe in a very different way. Así que Él nos puede dar sabiduría y conocimiento para crear cosas en una forma completamente diferente. That's But good. The church has a real, and believers have a real responsibility right now. La iglesia y los creyentes tenemos una gran responsabilidad ahorita To look out for one another. de cuidar el uno al otro. Cain in the Bible said, am I my brother's keeper? Caín dijo en la Biblia, yo soy el cuidador de mi hermano. And he was wanting to not be responsible for his brother. Y él no quiso ser responsable para su hermano. But when the world is in this type of crisis, Pero cuando el mundo entra en un crisis de esta magnitud, some people are doing better than others. algunas personas están en una posición mejores que otros. And if we are doing well, Y si nosotros personalmente estamos okay y bien, if we are sensing the grace of God and the help of God in our life, si estamos sintiendo, percibiendo la gracia de Dios y la ayuda de Dios sobre nuestras vidas, then we need to be very thankful. tenemos que estar muy agradecidos. But we also have to realize some of our brothers and sisters are not doing well right now. Pero también tenemos que darnos cuenta que algunos de nuestros hermanos y hermanas no están tan bien ahorita. Many people are struggling with depression, Muchos están luchando con la depresión, with anxiety, con la ansiedad and with hopelessness. y con una total falta de esperanza. And many are dealing with fear. Y muchos tienen temor. And one of the things that has made this so difficult during this many months Y una de las cosas que ha hecho esto tan difícil a través de todos estos meses is people feeling very isolated. es que la gente se siente muy aislado. And so we really, even though we may not be able to get together physically face to face, Y aunque no podemos estar físicamente juntos cara a cara tocándonos, we need to do what Paul did. tenemos que hacer lo que hizo Pablo. When Paul could not be with the people of the churches, Cuando Pablo no podría estar físicamente con la gente en las iglesias, he wrote them letters. él los escribió cartas. He found another way to communicate. Él encontró otra forma de comunicar su corazón. I think Paul would have really done well with text messages Yo creo que Pablo hubiese sido un campeón con textos, and with email and Facebook, con email y con Facebook y FaceTime. because being in touch with people is such a source of encouragement. Porque estar en las vidas y alrededor en contacto con la gente es una fuente de ánimo tan imprescindible. In one of John's letters, En una de las cartas de Juan, it was either 1 John or 2 John or 3 John. o era segundo de Juan o tercero de Juan, John was writing them and he said this. Juan estaba escribiendo y dijo esto. He said, I have many things to say, Dijo, tengo muchas cosas que decir, but I don't want to put them in a letter. pero no quiero ponerlos en una carta. I want to see you face to face. Quiero verte cara a cara. And so we love it when we can be together. That is so important and enriching. Así que amamos cuando podemos estar juntos. Es tan enriquecedor estar juntos físicamente. But if we can't be together in presence with each other, Pero si no podemos estar físicamente juntos el uno con el otro, we can still communicate through all these other methods. tenemos muchos otros métodos que podemos estar comunicándonos.
because isolation is not good for any of us. Porque estar aislado no hace bien a ningún humano en la humanidad. We draw strength from each other's prayers and encouragement. Nosotros agarramos fuerza del ánimo y de las oraciones del uno al otro. So I just want to say to the wonderful members of your church, Así que yo me gustaría dirigirme a los miembros maravillosos de la comunidad. you remember to pray for each other and reach out to each other and encourage each other. Recuerden de orar el uno al otro, de buscar el uno al otro y de animar el uno al otro. Because we need each other at this time. Porque más que en ningún otro momento nos necesitamos el uno al otro mucho. Okay, I feel like I'm doing nothing but preaching. That's good. Siento que estoy solamente predicando. pero muy bien, Pastor Tony, realmente nos ha compartido varios principios importantes porque, como saben, comunidad estamos orando más que nunca en este You've tiempo. really been able to give us some basic principles. As you will probably know, we've been praying very hard as a church in this time. Y así, mientras estamos orando, intercediendo en todo tiempo, también es importante que podamos comunicarnos a través de cualquier medio. So we intercede for one another. There's so much prayer. There's so many prayer groups. But besides that, we need to come out and we just need to have contact with one another and help one another and listen to one another. Dice el libro de Proverbios que así como el agua fría al alma sedienta, In Proverbs it says, as cold water is to a thirsty soul, así son las buenas noticias recibidas a la distancia. our good news received long distance. Y aunque en Arequipa no estamos distantes geográficamente, And even though we in our city, we aren't very geographically distanced from one another, sin embargo, estamos distantes porque mucho tiempo no nos vemos. nevertheless, we feel like we are very distant because we just can't see one another. Y yo quiero animar a todos los que nos están escuchando ahora And I'd like to encourage the ones that are listening right now que, aparte de orar, que estamos haciendo muy bien, debemos de tener una postura para también comunicarnos de cualquier forma con nuestros amigos y hermanos. we need to be able to come instead of just only all the time praying for one another. No, comunicarnos. We need to be able to reach out 24 hours a day and be available for communication. Así es. Pastor Tony, usted que viaja tanto a diferentes partes del mundo, ¿cómo ve la iglesia mundial en ese tiempo? ¿Cuál cree que son las decisiones y prácticas más importantes a realizar en un tiempo como este? What do you think in the worldwide church, Pastor Tony, having traveled so much in the United States, but also out of the United States, what would you say is some of the best practices that the church can put into place now as we're living this season? Mm-hmm. The worldwide church. That's a wonderful question. I was just in communication yesterday with pastors from various countries. Es una maravillosa pregunta. Yo estuve en una comunicación ayer con pastores de varios países. And different countries are at different levels of the pandemic. Y realmente todos los países están en diferentes niveles de la pandemia. And the government's rules are very different from one location to another location. Y inclusive las reglas de cada gobierno es diferente en cada nación. And the one question that I encourage everyone to ask. Y la pregunta singular que yo animo a que todos pregunten. Because we can't always control our circumstances. Porque no podemos siempre controlar nuestras circunstancias. We can't control what government is going to say in terms of the rules and the regulations. No podemos controlar lo que va a dictar el gobierno en cuanto a cuarentena y qué tipo de reglamentos nos ponen. There are things we cannot control. Hay cosas que no podemos controlar.
But I need to ask, what can I control? Pero yo necesito como individuo preguntar, ¿qué puedo controlar? I can always control my attitude. Yo siempre puedo controlar, número uno, mi actitud. Am I going to look at this and say, oh, this is terrible, this is horrible? Y voy a vivirlo como esto es terrible, esto es horrible. Or am I going to say, this is a challenge, but God can help me overcome this challenge? O voy a vivirlo diciendo, esto sí es un desafío, pero tengo un Dios que me va a ayudar a vencer este desafío. I can control my attitude. Yo puedo controlar mi actitud en forma diaria. And I can control my reaction to the situation. Y segundo, puedo controlar mi reacción a la situación. And if I will take this attitude, I can do all things through Christ who strengthens me. Y si yo agarro la actitud, yo puedo hacer todo a través de Cristo quien me fortalece. See, when Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me, Porque cuando Pablo dijo, yo puedo hacer toda cosa a través de Cristo quien me fortalece, he was in prison. él estuvo en la cárcel. He didn't have good circumstances, No lo dijo bajo buenas circunstancias, but he had a victorious attitude. pero él tuvo una actitud victoriosa. And so I have to have the right attitude, Así que tengo que vivir con la actitud correcta. and then I have to have wisdom. Y también tengo que pedir sabiduría. And my responsibility in this or any other situation Así que mi responsabilidad como persona en esta o en cualquier otra situación, how can I do the best I can with what I have to work with? es cómo puedo hacer yo lo mejor que puedo con lo que yo tengo para trabajar. Can't control the situation, maybe, No puedo controlar la situación, quizás, but I can control my attitude and my reaction. pero yo sí puedo controlar mi actitud y mi reacción. And so that's what I see churches doing around the world, Pastor Danielle. Entonces, esto es lo que veo que están haciendo las iglesias alrededor del mundo, Pastor Daniel, en respuesta a tu pregunta. They're keeping their attitude positive, Están manteniendo su actitud positiva and they're doing the best they can with whatever they have to work with. y están haciendo lo mejor que pueden con lo que sea que tienen con que trabajar. One of the things I thought of early in this situation Una de las cosas que yo pensé temprano en la pandemia has to do with John Wesley. tenía que ver con la vida de Juan Wesley. Is he pretty well known in Peru? Yeah. Sí, yes. When John Wesley was early in his preaching, En el inicio de su ministerio de Juan Wesley, there were many churches that would not let him preach because they thought he was too radical. había muchas iglesias que cerraron sus puertas y no podría predicar con ellas porque pensaron que era muy radical. And so instead of him getting an attitude of, well, nobody will let me preach, I'm a loser, En vez de obtener o tener una actitud de yo soy un perdedor, nadie me va a dejar, yo no tengo éxito, he found other ways to do his work. él encontró otras formas de hacer la obra. Not only would he go out in fields and preach, No solamente él fue a los campos para predicar, and more people would come hear him than would have ever heard him inside of a building. y más gente vinieron a los campos que jamás hubiesen escuchado adentro de un edificio. But he went to visit the church that his father had pastored. Él fue a visitar la iglesia que su padre había pastoreado. His father had been the pastor there for many years.
Su padre había sido el pastor allí muchos años. And the new pastor said, you can't preach in this church. Y el nuevo pastor dijo, no te dejo, no puedes predicar aquí. So this particular church had a graveyard in the yard by the church. Así que esta iglesia en particular tuvo un cementerio pegado en su propiedad. So he went outside. Así que salió John Wesley And he stood on his father's tombstone. y se paró encima de la tumba de su propio padre, Because the family owned the tombstone. porque su familia eran los dueños de la parte donde estaba sepultado. And he stood on that tombstone and he preached a sermon. Y se paró encima de la piedra y predicó un sermón To far more people than would have ever fit inside the building. y muchas más personas vinieron, muchísimos más que hubieran encajado en el edificio. So we have to sometimes get very creative. Así que a veces tenemos que ponernos muy creativos, The mission of the church will never change, porque la misión de la iglesia jamás cambiará, but our methods may very well change. pero nuestros métodos van a cambiar constantemente y probablemente. But these types, even the types of adjustments that you're making in Arequipa, Pero aún ese tipo de ajustes que están teniendo que hacer en Arequipa, churches all over the world are making those same kinds of adjustments. la iglesia en el mundo entero está haciendo estos mismos tipos de ajustes como ustedes. And nobody likes it. Y nadie le gusta. I had a pastor tell me yesterday, I am really tired of this. Yo tenía un amigo pastor ayer que me contó, estoy tan cansado de esto. And another pastor said, I really want to see my people. Y otro pastor dijo, cuánto anhelo ver a mi gente. So we may not like it, Puede ser que no nos gusta, but we still have to do the best we can with what we have to work with. pero cada uno de ustedes escuchando, tenemos que hacer lo mejor con lo que tenemos con que trabajar. And if we do that, we'll come out okay on the other side. Y si lo hacemos esto, y si lo administramos bien, vamos a estar bien en el otro lado. Vamos a salir de esto. So I hope that helps. That was wonderful. Wow. That was very good. Qué buenos principios y qué buenos ejemplos, Pastor Tony. What great principles and examples. Great story. Sí, es así. ¿Cómo ve la iglesia en cuanto a evangelismo y discipulado? ¿Y cómo cree que está sacando ventaja en este tiempo la iglesia para hacer estas dos labores importantes? So, two important things to us and to the worldwide church, evangelism and discipleship. How do you see that happening maybe in the church, the worldwide church, or maybe in the States? And if there had to do any adjustments in the States, the church to evangelism and to discipleship? Yeah, I think a lot of adjustments are being made right now in those two regards. Yo creo que muchos ajustes estamos teniendo que hacer en los I know in the United States, and some places this could work, some places this might not work. en los Estados Unidos, pero en algunos sitios esto puede funcionar como en otros puede ser que no funcione. But in some places, people are allowed to gather outdoors. En algunos lugares, la gente está permitida juntarse como iglesia afuera. And so some people are doing meetings like on the beach with music and evangelism. Hacen reuniones en la playa con música, con actividades con evangelismo. And again, some places that may work, some places not. Y esto sí puede funcionar en algunos sitios y en otros quizás no. And but a lot of things are happening online, just like what we're doing right now. Y mucho ha ido a online, tal como estamos haciendo ahorita. La iglesia se ha convertido en una iglesia virtual. And I know in my own case, I am about to release my 4th book this year.
Y en mi propio caso personal, estoy a punto de publicar y soltar, vender mi cuarto libro solamente en el año 2020. Wow. We have not been able to travel very much at all. No he podido viajar casi nunca. So I've been writing books. Así que yo he estado escribiendo libros like Paul. Like Paul. And so Right. hopefully that will help with discipling. You know, those are materials for discipleship. Y estos libros van a ayudar mucho con discipulado. That's great. But one thing I see also in this time Pero una cosa que veo también en este tiempo is that people, as much as like what a great job you're doing as pastors, como ustedes están haciendo un buen trabajo como pastores, but people still have to make the decision to feed themselves. pero lo que yo noto es que las personas individualmente tienen que tomar la decisión si van a alimentarse a sí mismos. It is great that you guys are getting online and making your ministry available through the internet. Es grandioso que ustedes están virtual, online, haciendo la obra a través del sitio web y el internet. But people still have to tune in and watch and listen. Pero las personas todavía tienen que venir y hacer clic y conectarse y escuchar. And people also still need to open their own Bibles and read and worship and pray in their own homes by themselves. Y las personas tienen que todavía abrir su propia Biblia y leerla y conversar con Dios y adorar en sus propias casas. Tienen que tomar su relación con el Señor como importante. And so we have, it's kind of this, we have a corporate relationship with God together with our pastor. That's important. Entonces es un poquito así, como que tenemos una relación corporal con Dios junto con el cuerpo y con nuestro pastor. Esto es grandioso. But we also have our individual personal relationship with God. Pero también tenemos nuestro propio individual relación personal con Dios. And one does not replace the other. Y uno no reemplaza el otro. We need both of them. Necesitamos ambas. So I want to thank you, Pastor Danielle and Lesli, for being faithful pastors. Yo quiero agradecerlo a usted, Pastor Daniel y Lesli, por ser pastores fieles. And I want to encourage all the members of the church Y quiero animar los miembros de la iglesia, de la comunidad, to be sure to tap into all that is being provided and done for you. que se aseguran enchufar en todo lo que está siendo provisto para ustedes. But also to keep your own relationship with God full of freshness and apply your heart to feeding yourself and praying and, don't just only depend on what your pastors provide. Receive that, but then cultivate your own relationship with God as well. Entonces, reciben lo que sus pastores y la obra provee para ustedes, pero muy importante es que cultiven su propia relación, que sea siempre fresco, que estén con una unción y la presencia del Señor en sus casas en forma fresca, en forma individual, en forma personal, hablando y cantando a Él. That's Amen. good. That's very good. Cuán importante la responsabilidad de cada creyente en acercarse al Señor y estar siendo cargado y empoderado con su presencia. It's so important for each individual person to look for God so that they can get charged up again and be refreshed in His presence. Amen. Pastor Tony, mucha de la gente creyente en Arequipa está poniendo su corazón con las promesas de protección y de sanidad divina. Many people in Arequipa are walking in faith under the provision of the promises of God for divine health. Y realmente estamos viviendo un tiempo muy especial para
creer las promesas and we're living a special time to believe and to walk in those promises. por nosotros mismos y a la vez ser canales de bendición para que otros sean sanados y protegidos. For ourselves, so that we can be channels of blessing for others to also receive that. Como última cosa, quisiera que pueda dejar una palabra, un mensaje de aliento a tantas personas que nos están viendo en esta noche y que de pronto están pasando un tiempo como este. And so as a last words, I would love for you to share under that, knowing that people are standing in faith, they're believing for their healing. Many are being healed right now, and many will still be healed. But just maybe words of encouragement for people that are walking that out right now. You bet. Oh, that's such a good thing to bring up. Thank you. Es un tema muy importante de traer. Because we are not in heaven yet. Porque no estamos en los cielos todavía. In heaven, there will be no sickness, no death. En los cielos no hay ninguna enfermedad, tristeza ni muerte. But we're in this earth right now. Pero ahorita mismo estamos aquí en esta tierra. And so we know that, Satan will attack, and, we live in a fallen world with germs and diseases and different things of that nature. Así que sabemos que Satanás va a atacar. Vivimos en un mundo caído con gérmenes, bacterias, virus y toda enfermedad y cosas de esta naturaleza. And so we want to do everything we can do in the natural and in the spiritual. Así que nosotros como individuos queremos hacer todo lo que podemos hacer, ambos en lo natural y en lo espiritual en estos días. And as Pastor Hagen says, when the natural and the supernatural come together, it makes an explosive force for God. Y que dice Pastor Hagen, es un dicho famoso que dice cuando lo natural y lo sobrenatural se vienen juntos y se juntan, ellos juntos hacen una fuerza explosiva para Dios. So all the natural precautions that people are encouraged to take, así que todas las precauciones en lo natural que los animan a tomar. Really, even in the Old Testament, the Bible talked about washing. En el Antiguo Testamento, hace miles de años, la Biblia habló de lavar las manos. And they would, if somebody had a certain type of sickness, they would separate them, to keep everybody else safe. Y también si alguien tenía un tipo de enfermedad, los separarían para que ellos vayan allá y se mantienen todos los demás seguros. So the Old Testament was introducing these principles of wisdom. Así que en el Antiguo Testamento podemos ser presentados a los principios de sabiduría en cuanto a la salud. And so we want to be respectful of wisdom. Así que queremos respetar y adquirir sabiduría. But we also want to be respectful of the power of Jesus Christ and his resurrection. Pero también queremos respetar el poder de Jesús y su resurrección. And believe that the very power that raised Jesus from the dead y creer que el mismo poder que se levantó Jesús de los muertos will be at work in our bodies to keep us healthy and strong. Está obrando en nuestros cuerpos para mantenernos fuertes y saludables. And there may be some people watching right now. Y puede ser que hay alguien escuchándome o mirándonos ahorita mismo that are dealing with symptoms of coronavirus in their body. Que están tratando con síntomas del coronavirus en su cuerpo. Or some other physical challenge. O cualquier otro desafío físico. And so I just want to say right now, be healed in Jesus' name. Yo quiero decirles ahorita en fe, sé sano en el nombre de Jesús. Let the power of God flow into your body right now. Que el poder de Dios está fluyendo en su cuerpo ahorita mismo. Receive a touch from heaven right now. Reciben un toque de los cielos ahorita mismo. And if you're dealing with discouragement and hopelessness, y si están lidiando con el desánimo y la desconsolación,
receive joy and hope from heaven right now. Reciben gozo y esperanza de los cielos ahorita mismo. Be free from all oppression and fear. Sé libre de toda opresión y miedo, Jesus sets you free. porque Jesús te libera ahorita mismo. Amen. We agree with you. Amen. Amén. Estoy de acuerdo con ustedes. Amen. Amén. That was Amén, good. Pastor Tony. Thank you. Gracias por esa palabra que ha desatado, ha soltado sanidad, bendición y restauración. Thank you so much that the word, it released blessing, it released healing power, and it released everything to do with divine health, that every person hearing and had the faith can get up and walk as they were created to. Y ha sido una alegría y un honor estar juntos. Wait. Go ahead, please. Oh, and if your people watching do not know this, Y si la gente que está mirando no saben esto, I had the privilege of performing the wedding ceremony for Pastor Danielle and Leslie 27 years ago. I got to stand with them and join them in holy matrimony. y si la gente que nos están escuchando no saben esto, yo soy el pastor que tuve el privilegio de casar a sus pastores Daniel y Leslie cuando éramos todos muy jóvenes, hace 27 años. 27 years ago, I said when we were all really young. Very young. I said that when we were all very young. Well, Pastor Daniel's hair is still very dark, but mine is not dark anymore. Yeah, todavía el cabello del pastor está muy oscuro. Pastor Tony, ha sido un honor It's been a blessing, it's been an honor. tenerte este tiempo y Thank you for permitirte, your time. Gracias. soltar lo que hay en tu corazón And y thank you soltar la for palabra. giving what was in your heart and giving the word and releasing that word over us. Bendecimos tu vida, tu matrimonio y tu We ministerio. bless your life, we bless your marriage, we bless your children, we bless the ministry. Thank you so Palabra de much. fe. You're welcome. If you want to say a word to say goodbye. I just encourage you all to keep looking to the Lord. This will not last forever, and better days are coming. But in the meantime, be strong in the Lord and in the power of His might. Yo les animo a seguir mirando al Señor. Los días mejores están viniendo. Esto va a pasar, pero mientras tanto, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Perfect. I love that. Amén. Thank you. Muchas Thank you gracias. so Muchas gracias, much. Pastor Tony y amigos que han estado conectados a Conversaciones en Casa. Ha sido un placer estar este tiempo juntos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Y los que han recibido sanidad, un toque del Señor, den gracias al Señor y Y nos manténganse escriben. firmes en lo que han creído y nos dan testimonio. Un abrazo cariñoso y lleno de amor a todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Hasta nuestra próxima conexión. Bye-bye. Gracias. Buenas noches.